برلین 19 بهمن 1404. کنفرانس ایران انداز تغییر با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، نمایندگان مجلس فدرال آلمان و شخصیتهای سیاسی. شارل میشل رئیس شورای اروپا 2019-2024، نخست وزیر بلژیک 2014-2019. سفیر یوآخیم روکر رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016. سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی. انداز رایمیکه رئیس انستیتوی اورینت آلمان، سفیر پیشین آلمان در سوریه و تونس. شارل میشل راهپیمایی عظیم روز شنبه بسیار قدرتمند بود. به عنوان یک سیاستمدار سابق اروپایی و نخست وزیر سابق، من هیچ حزب یا رهبر سیاسی را در اتحادیه اروپا نمی‌شناسم که قادر به بسیج چنین جمعیتی باشد. این نشان دهنده نمایندگی مؤثر آرمان‌های مردم ایران است. ما در هفته‌های اخیر از جمله خود من در شبکه‌های اجتماعیم شاهد تلاش فرزند شاه برای مطرح کردن خود به عنوان یک جایگزین طبیعی و بدیهی بوده ایم. البته ما ساده لوح نیستیم. استفاده انبوه و صنعتی از هوش مصنوعی، ربات‌ها و داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد یک تصور کاذب. اما این تصور یک توهم است. برای کشورهای دموکراتیک اروپایی بسیار مهم است که در این تله نیفتند و حقیقت را بیان کنند که این یک تلاش برای دستکاری افکار عمومی و تلاشی برای ربودن دوباره آینده مردم ایران است. من تفاوت بنیادینی بین تلاش پسر شاه و پیشنهادی که مقاومت سازمان یافته به مردم ایران ارائه می‌دهد می‌بینم. آن تفاوت بنیادین دموکراسی است. انتخابات آزاد و منصفانه. شما یک سلاح سیاسی بسیار قدرتمند در دست دارید. طرح 10 ماده‌ای که بهترین دستورالعمل برای گذر از استبداد به دموکراسی است. این یک نقشه راه استوار، منطقی و سرشار از تعهدات بزرگ است. Mrs. Rajvi, Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friend. I would like first, Mrs. Rajvi, to thank you for taking this initiative. And that meeting is taking place at a timely moment because we are facing exceptional circumstances, and you just made a very powerful, a very lucid assessment. We know that you have a clear vision about what is needed for the future of Iran, and today it's important to exchange views and to see what we can do, what are the options, and how we can do everything to get closer to this moment when Iran will be a free country with freedoms guaranteed for every Iranian citizen. It was said just before, and I would like to repeat it, probably the Mullah's regime is weaker than ever. Probably this regime is more vulnerable than ever. And there are a few reasons for that. First, their proxies, their usual partners, are in difficulties. That's a totally different situation in comparison with what was the state of play a few months ago. That's a totally different situation. That's my first point. My second point, it was also mentioned, again, a new wave of protests, a powerful wave of protest, and this
uprising is a very important one, a very significant one. Why? It was said by you, Mrs. Rajvi, because it started with marches in the Grand Bazaar. And it's not necessarily usual, because this part of the population is usually careful, cautious, and the merchants, together with young people, with every category of the population, they decided once again to stand up to defend their freedoms, to stand up to defend a free and respectful future. Of course, the level, the magnitude of the oppression and the repression is showing the fears of this regime. It is showing that they know that they are in huge difficulties. But the fundamental root causes for this protest will not change in the future. And it's also important to take into account the economic failure of this regime. And we should repeat again and again that's not acceptable, that one of the richest countries across the world is absolutely incapable of meeting the basic needs of the population: water, electricity, bread, and that's an additional reason. Oppression, denial of fundamental principle of human dignity, but also an economic and social failure, an absolute economic and social failure. Now it's also important to have a look and to make the right assessment about the strategy of this Mullah's regime and the tactic. And what is the strategy? There are three important points that we have to take into account. First, they oppress the people because they fear their own people, point one. Point two, they do everything to destabilize the entire regions, exporting terrorist groups, using and mobilizing proxies, financing a lot of illegal activities to destabilize the entire region. And point three, they seek to terrorize the world. They seek to export their ideology all across the world. And what is the tactic? What are the tools that they are using to reach those goals? It's very simple. First, they want the nuclear weapon, and they want to develop further the ballistic missiles program. Why? Because they know there's a certain immunity that can be guaranteed for them if they are able to develop those nuclear programs. And it's very important never to forget that you, the organized resistance, you were the one who managed to alert the world and to make it possible for them to have today this nuclear weapon. And that's very important because it was a game changer. And I think that all of us, we should express our gratitude because this responsibility is playing today a very important role. They do not possess today this nuclear weapon because you made the decision, you made the choice to denounce, to expose to the world this attempt to develop the nuclear weapon. Second point, and here I would like to share my own experience. They use and they abuse, of course, the capabilities they have in the field of cyber attacks, cyber threats, defamation, including against those who are standing up to defend the fundamental rights of the Iranian people. And it's very difficult, and it's unfair, because it means that you have to suffer two battles at the same time. One battle to promote, to defend the legitimate aspirations of the Iranian people, but you have also sometimes to defend yourself against fake accusations against you. And that's, of course, a very difficult challenge that we have to take into account. And the third point, the third tactic they use, and unfortunately, it's a tactic with a certain impact, a certain effect in Europe and more globally in Western countries. They use the kidnapping of foreigners, foreign prisoners, to put pressure, to blackmail, to intimidate. And here I have to recognize I faced, when I was Prime Minister in Belgium, those situations. It's extremely difficult for a Prime Minister, for a government, when you have one of your compatriots in jail in Iran, a lot of public pressure to do everything to release your compatriot, and it's a tool that they are using a lot, and including today, as we speak, there are foreign prisoners in jail in Iran.
Iran, and it's a tool used by this mullah's regime to put pressure, to intimidate, and to blackmail. These are three important points in terms of a tactic: nuclear weapons, cyber attacks, disinformation, fake news, and the use of kidnappings of foreign hostages. And then I would like to come to my next point, and that point is very much in line, Mrs. Rajavi, with what you have developed just a few minutes ago. I feel it's very important to observe this situation, but also to learn some lessons. And in politics, it's very important not only to repeat the same mistakes, but to ask ourselves if something does not work, why it doesn't work, and what we can change, what we can do in a different manner. And I would like to share with you a few lessons that, in my opinion, we have to draw all together. The first one, silence does not work. The idea that by being silent, sooner or later, there will be a miracle, and sooner or later, the regime will spontaneously reform itself, that's a mistake. That's absurd. It does not work. And that's why, indeed, this rally that took place yesterday was a very powerful moment. A lot of participants, and I would like also to tell you, as a former European politician, a former European Prime Minister, that I'm very impressed, because I can tell you that I don't know any political party or any political leader within the EU able to mobilize such a crowd. And it shows also the effective representation of the Iranian people and the Iranian aspirations. The second important point, appeasement does not work. And appeasement only fuels an impression of immunity for the aggressor. That's what we are observing, there is no doubt. And I would like to share two examples in relationship with this second lesson. The JCPOA. Many European leaders were very sincere when they decided to do everything to support this JCPOA. But what are we observing? We have observed that it didn't lead to an improvement of the situation for the Iranian people. It didn't lead to an improvement of the regional situation in terms of relationship with the neighbors. It's why, indeed, I think and to recognize that appeasement only fuels the ambition of the aggressor to be even more violent against its own people and against the neighborhood and against the rest of the world. Another example, and here that's something which is very interesting for us. The EU was not in a political position to designate the Revolutionary Guards as a terrorist organization, because there was this idea, if the EU wants to be a geopolitical player, a geopolitical actor, to have access, to have channels of communication, that's better not to make such a decision. I will come back on the fact that a few days ago, another decision was made, and it's an important step. And then the third lesson I would like to make with all of you is also an obvious one. We do not believe that any foreign military intervention could lead to a stable solution. And there are a lot of examples. In recent years, we've seen in Libya, and the impact not only in Libya, but on all the Sahel region. We've seen the situation in Afghanistan, we've seen the situation in Iraq, and that's why I think that you are right to say the purpose is not to ask for a foreign military intervention, because we know that's not this approach that could lead to an effective and positive result. But today, we are observing something very important and very powerful in my opinion. And I can tell you with my experience, I spent 10 years as a member of the European Council, first in Belgium and then president of the European Council. I see a turning point in recent days, in recent weeks. Two examples. The fact that in recent days, the decision was made to designate the Revolutionary Guards. That's a turning point. And the fact that we see more and more leaders at the highest level, including in this country, in Germany, making very clear
that the numbers of this dictatorship are numbered. I can tell you that a few months ago, it was not possible to imagine European leaders making such a point publicly, and it shows that things are probably changing more rapidly than what we can imagine. That's also a lesson at the European level. In many other fields, not necessarily in relationship with Iran, I know that at the European level, very often, things that seemed impossible only a few weeks before suddenly become obvious because of the circumstances, because there is something new that are needed to make a new position and to make another choice, including at the geopolitical level. Finally, a few words about the alternative, because indeed, no war, no appeasement, no silence, but what is the alternative? And of course, you are not surprised that I support what was said just a few minutes ago. We have witnessed in recent weeks, including myself, through my own social networks, we have witnessed an attempt by the son of the Shah to promote himself as being an obvious and natural alternative. And of course, we are not naive. Everyone can see what is going on. There is a massive and industrial use and abuse of artificial intelligence, bots, data, and social networks to create an impression, to make an impression. But this impression is an illusion. That's why I think that's very important, especially for the European democratic countries, not to be trapped and to expose the truth, the fact and the figures, and to make very clear that's an attempt to manipulate. I'm even maybe stronger in my comment. I think it's also an attempt to steal once again the future of the Iranian people. And I see a fundamental difference between this attempt by the Shah and the way the organized resistance is making a proposal to the people, if you want. And the fundamental difference, that's democracy. Fair and free elections. It's exactly what you said. And you have in your hands a very powerful weapon, political weapon, the 10-point plan. The 10-point plan is the best recipe from tyranny to democracy. That's a solid roadmap, full of common sense, full of strong promises and commitments. Free and democratic Iran, the constitution will be based on the legitimacy through the elections, point one. A secular Iran with a separation between state and religions. Gender equality and a leading role that must be played by women for the future of this country. Independence of justice to make sure that there is no discrimination and that everyone is equal. And I think that in the weeks to come, in the months to come, we have as much as possible to explain, to promote. A lot of people, unfortunately, they do not know that there is a plan, there's an alternative. There are concrete proposals. There are steps that can be done. So that something different, with more hope, is possible in Iran, in the region, and in the world. And finally, let me conclude. I would like to share a personal experience. When many years ago, I used to be at the time a young member of a local council in my municipality, where I still live with my family in the south of Brussels. I was member of this municipal council, and I had a lot of respect, and I still have a lot of respect for my predecessor, who at that time was mayor of the municipality, and then later I became the mayor of that municipality. And I remember that he always told me this advice. When you have to make a decision and you think it's a difficult decision, just try to do two things. First, tell the truth to your interlocutor. Be sincere. Tell the truth to your interlocutor. And second, try to be fair and right and listen to your heart. And what tells your heart will probably be the right choice and the right decision. And today, more than ever, all of us have to ask ourselves this question. What is telling our heart? What is fair and right? I have no doubt
free Iran, a better future, a more hopeful future for the people of Iran. That's possible, that's needed, that's fair and right, that's hope, and hope is not a word. Hope is action. Thank you. یوآخیم روکر، پلتفرم پسر شاه توسط یکی از ناظران دانشگاه هاروارد به عنوان نقشه راهی برای یک حکومت نئوفاشیستی توصیف شده است. من معتقدم که طرح 10 ماده‌ای برای دوران گذار سازمان یافته به یک جمهوری دموکراتیک، قانونمدار و مبتنی بر جدایی دین و دولت با تأکید ویژه بر واژه جمهوری یک پلتفرم فوق‌العاده است و من طرح بهتری را در صحنه سیاسی نمی‌شناسم. این طرح به ویژه در زمینه احترام به حقوق بشر، لغو حکم اعدام و موضوع بسیار حیاتی نقش پیشتاز زنان بسیار حائز اهمیت است. هر آنچه من از مواضع شورای ملی مقاومت مطالعه کرده ام در این چارچوب و سنت قرار دارد و صرفاً به همین دلیل شایسته حمایت است. Vielen Dank. Es ist eine große Ehre, die Präsidentin hier in Berlin zu begrüßen. Und vielen Dank für diese sehr inspirierende Rede in einer sehr ernsten Lage. Es besteht eine weitgehende, fast vollständige Einigkeit in der internationalen Gemeinschaft, dass das Regime faktisch am Ende ist. Und ich denke, die Demonstrationen gestern in Berlin und anderswo haben das auch noch mal ganz deutlich gezeigt, was das Ende des Regimes anbelangt. Das faktische Ende, so gilt es nach außen im Hinblick auf die Proxys in den Ländern der Region. Sie sind mehr als nur geschwächt. Es gilt aber erst recht nach innen und die Präsidentin hat es angesprochen, Bundeskanzler Merz sprach ja von den letzten Tagen und Wochen des Regimes, das sich nur noch mit, ich füge hinzu, unfassbarer Gewalt an der Macht halten kann. Das wirft nun mit großer Dringlichkeit die Frage auf, wie kann der Wandel gelingen und wie geht es dann weiter? Gibt es Chaos oder doch einen friedlichen Übergang? Und was sollten Deutschland und die EU jetzt tun? Und ich will dazu ein paar Antworten skizzieren. Als erstes sollten wir uns am Völkerrecht orientieren, auch oder gerade, weil das heute nicht überall hoch im Kurs steht, und klar sagen, dass ein Regime-Change nur vom iranischen Volk kommen kann und muss und nicht das Ergebnis einer militärischen Intervention von außen sein sollte. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass das Konzept der Responsibility to Protect abwegig ist. Es bedeutet aber, dass die Voraussetzungen für dieses Konzept hier nicht vorliegen. Als Zweites sollten wir uns klar machen, dass das iranische Volk aus vielen unterschiedlichen Gruppen und Minderheiten besteht. Die Präsidentin hat es eindrücklich unterstrichen, wie zum Beispiel Kurden, Belutschen, Arabern und vielen anderen, die zusammen ca. 35% der Bevölkerung ausmachen. Alle diese Gruppen sind interessiert am Wandel und müssen gehört und einbezogen werden und bleiben. Sie sind unverzichtbarer Teil der kritischen Masse für einen Regime-Change. Es ist eine Riesenaufgabe für die iranische Opposition im Land, aber und gerade auch im Exil, dies nicht nur zu sagen, sondern auch entsprechend zu handeln und sich in jeder Hinsicht unterzuhaken. Auf den Schah-Sohn kann man da nach meiner Ansicht verzichten. Seine Plattform wurde von einem Harvard-Beobachter als Roadmap to Neo-Fascist Rule eingeordnet. Aber wir fragen uns, welche Plattform kommt denn in Frage?
Und ich denke, dass der Plan des NCRI, des NWRI, für einen organisierten Übergang zu einer demokratischen, rechtsstaatlichen und säkularen Republik, Betonung auf Republik, Iran eine hervorragende Plattform darstellt. Ich kenne keine bessere, die auf dem Markt wäre. Das gilt aus meiner Sicht ganz besonders auch im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte, und ganz wichtig, es ist auch angeklungen, die führende Rolle von Frauen. Ganz im Sinne der Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, ganz im Sinne der UN-Sicherheitsratsresolution 1325 on Women, Peace and Security und ihrer Nachfolgeresolution. Alles, was ich lese vom NCRI, ist in dieser Tradition und gehört schon allein deshalb unterstützt. Im Übrigen ist es gut, dass der UNHRC, der Menschenrechtsrat, die Mandate der Fact-Finding Commission und des Sonderberichterstatters erweitert und verlängert hat, noch nicht so lange her. Es ist gut, dass die laufende UN-Generalversammlung den Terror des Regimes erneut klar verurteilt und auch das Massaker von 1988 zum ersten Mal erwähnt hat. Sehr gute Entwicklung. Und es ist gut, dass die EU natürlich jetzt die Revolutionsgarden endlich auf die Terrorliste gesetzt hat. Das war überfällig. Aber es muss neben dem bereits erwähnten aktiven Dialog auch und gerade mit dem NWRI noch mehr passieren. Bundesregierung und Bundestag sollten sich dafür einsetzen, dass bei allen Verhandlungen mit dem Regime, in welchen Formaten auch immer, die Abschaffung der Todesstrafe und die Befreiung der politischen Gefangenen zur Voraussetzung für jedwede Verbesserung der Beziehungen gemacht wird, wie das auch das EP fordert. Alles andere grenzt an oder ist Appeasement. Schließlich sollten wir uns in Deutschland im Hinblick auf die bislang ungesühnten Verbrechen des Regimes mit aller Kraft für das Weltrechtsprinzip, also auch für mehr nationale Ermittlungen einsetzen. Außerdem brauchen wir einen Mechanismus für baldige, unparteiische, sorgfältige und transparente internationale Ermittlungen, wie es der letzte UN-Sonderberichterstatter Professor Rahman ja auch vorgeschlagen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. سفیر رابرت جوزف. مقاومت مشروع در ایران تغییری بنیادین ایجاد خواهد کرد که تأثیرات مثبت آن نه تنها در منطقه بلکه فراتر از آن منعکس خواهد شد. ما باید حق مردم ایران برای سرنگونی آخوندها را به رسمیت بشناسیم. Mrs. Rajvi, thank you very much for the invitation to join you today, and most of all for your inspired leadership in a very, very noble cause. In late 1942, as the momentum in the war against Germany shifted to the Allies' favor, Winston Churchill gave a speech, and he characterized the time as the end of the beginning. In today's Iran, this is not the end of the beginning, or even the beginning of the end. This is the end of the ending for the religious dictatorship. What we saw in January was a revolution involving all sectors of Iranian society. For me, seeing the merchant class, seeing the bazaar turn on the regime was very meaningful. I'm a student of Arab history, and that was always a telltale indicator that the regime was doomed. If you lose the bazaar, you lose your power. And I think that has spelled the end to this murderous, corrupt, and incompetent regime. Revolutions are very messy things.
they very seldom unfold in a single direction. They're characterized by episodes of hope and despair. And I think at this time, today's Iran, the quest for freedom, hope has never been more in evidence. How can I be sure that this is the end of the regime? Well, I think there are two reasons. First, the Iranian people, the strength and determination that the people have shown, their willingness to make the ultimate sacrifices for their future and for their freedom. It is a price that the people of Iran are ready to pay. They have lost all hope of reform. They have lost all hope of peaceful change. And the second reason is, quite frankly, that the mullah's regime, as Mrs. Rajvi said, cannot change. It cannot reform. The killings, the arrests, the torture, the executions, this is the very DNA of this regime. It is through these barbaric actions that they survive. The end will only come with the overthrow of the regime by the Iranian people. This is a revolution of and by the Iranian people. It is led by the people and the organized resistance on the ground. This is not regime change imposed by external factors or external actors. This is not Iran in 1953. This is not Iraq in 2003. This is not about reestablishing a corrupt and discredited monarchy. The Iranian people are prepared to move to a democratic republic. This is not a failed state like Libya. Iran has been a nation for over 5,000 years. The people are ready to end this nightmarish chapter in the history of Persia. The people are demanding their freedom. Let me read from an op-ed, from an opinion piece by the Wall Street Journal. A journal that entitles the piece, "The Deal in Iran is Regime Change." And this is a significant change for the editorial of the Wall Street Journal. In it, I will just read this short passage. "There is a better way for President Trump. Help the protesters, topple the Ayatollah and his enforcers. Don't crush the Iranian people's hopes. Give them confidence to keep pushing against a regime that has no answer but bullets to any of their problems. If Iran's revolutionary regime fails, the whole region gets better." As to the steps that we can take, I think it's very important that we do what we've heard other speakers mentioned. We need, of course, to support the notion that Iran and the resistance, the legitimate resistance in Iran, will bring about peaceful change, fundamental change that will reflect well, not just in the region, but beyond. We need to recognize the right of the Iranian people to overthrow the mullahs. We need to accept and move forward with political steps. We need to close embassies. We need to kick the regime out of Europe. We need to impose even more severe economic sanctions. We need to cut off the oil. We need to cut off the banking and financial aspects of their presence in Europe and beyond. We need to ensure that the people on the ground have access to the internet. We need to ensure that the United States can move forward as necessary to assist those on the street. I'm not known for my optimism, as you can probably tell from my remarks, but I do believe that we are
at a fundamental turning point, that the future is bright for the opposition, that the future is bright for those who have fought long and hard for decades for the freedom of Iran. And let's pray that next year at this time, we can say that we were right, that the regime is gone, and that democracy and human rights prevail in Iran. Thank you all very much. سفیر آندریاس راینیکه: جهان چشم به عمان و مذاکرات جاری در آنجا دوخته‌اند و می‌پرسند آنجا چه رخ خواهد داد. شما با این مراسم و تظاهرات خود در برلین نشان می‌دهید دیدگاه‌های جایگزینی نیز در این پرسش وجود دارد. کنفرانس امروز و تظاهرات روز شنبه دست کم یک سیگنال و نماد را ارسال می‌کند. جایگزینی وجود دارد و ما از نظر تشکیلاتی توانایی آن را داریم. خانم رئیس جمهور مریم رجوی: من شخصاً بر این باورم که شما با طرح 10 ماده‌ای خود عنصر بسیار مهمی را ارائه کردید که نشان می‌دهد می‌توانید یک جایگزین ارائه دهید. Vielen Dank. Und ich möchte zunächst mal den Veranstaltern heute gratulieren für diese Veranstaltung, aber auch für die Organisation der Demonstration am Samstag. Und ich möchte das tun, weil gleichzeitig damit eine Alternative aufgezeigt wurde zu den Verhandlungen in Oman. Natürlich guckt die ganze Welt, auch aus guten Gründen, auf den Oman bzw. auf die Verhandlungen dort und fragt sich, was wird dort passieren? Werden die Verhandlungen zu einem Erfolg führen, ja oder nein? Aber durch diese Veranstaltung und auch durch die Demonstrationen zeigen sie, dass es tatsächlich dazu auch alternative Überlegungen gibt. Und ich glaube, das ist in dieser Frage und zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Es ist schon viel gesagt worden zu der Legitimität des Ayatollah-Regimes. Und ich glaube, dass Bundeskanzler Merz recht hat, wenn er sagt, dass es am Ende ist. Deswegen will ich das jetzt nicht wiederholen, was vorher schon alles gesagt worden ist. Die große Frage ist aber, wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Wir haben schon alle möglichen Elemente gehört, aber die entscheidende Frage ist, wie machen wir es jetzt? Und Sie haben ja schon, Frau Vorsitzende, darauf hingewiesen in Ihrer Rede und auch andere haben es gesagt, dass eigentlich das iranische Volk das selber kann. Und es will es auch nicht von außen machen. Ich selbst war in Syrien, wie vorhin gerade gesagt wurde, und habe natürlich die Situation dort immer beobachtet. Und die Situation in Syrien war nicht vergleichbar oder nur zum Teil vergleichbar zum Iran, denn Präsident Assad war im Grunde genommen relativ populär. Selbst zu Beginn der Revolution richtete sich die Revolution nicht gegen ihn, sondern gegen das System und erst später änderte sich es. Letztendlich war er aber nicht fähig, aus den Gründen, die wir jetzt hier nicht zu diskutieren wollen, zu einer Art von Reform. Es hat aber 13 Jahre gedauert, bis er gefallen ist. Und er ist gefallen, weil letztendlich die Ereignisse es dazu brachten, dass nämlich auf einmal eine alternative Situation eintrat, dass auf einmal er nicht mehr in der Lage war, sie zu verteidigen und das Regime fiel. Wie bekommen wir das jetzt hierhin, wenn wir das einmal vergleichen mit dem Iran? Was ist das Ereignis, was eine mögliche Änderung im System hervorbringt? Wir haben die Revolution, Sie haben sie gerade in dem Film gezeigt, gesehen, die Ereignisse, die angefangen von den Basarhändlern über das ganze Land hinweggegangen sind.
Sie sind jetzt zunächst einmal erstickt worden mit brutalster Gewalt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das neue Entstehen auch wieder durch irgendein Ereignis stattfinden wird. Das kann ein beschlossenes Ereignis sein, durch eine Führung. Das ist in der Regel der Fall, durch irgendeinen Funken sein, der auf einmal die Ereignisse wieder herbeiführt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch alle und auch Sie sich darüber im Klaren sind, dass natürlich obwohl viele es sich nicht wünschen, es zu einer militärischen Intervention kommen kann. Und dann die Frage ist das das Element, wo andere aufstehen und wie verhalten wir uns dann? Ich persönlich finde, Frau Vorsitzende, dass Sie mit dem 10-Punkte-Plan ein sehr wichtiges Element gezeigt haben. Sie zeigen nämlich damit, dass Sie auch eine Alternative darstellen können. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wir haben es in Syrien auch wieder beobachten können, dass es eine große Anzahl von oppositionellen Gruppen gab. Sie waren sich alle einig darin, Assad muss weg. Sie konnten sich aber nicht einigen darauf, wer als Alternative auftauchte. Und keiner fand ihn eigentlich wirklich gut, aber er ist jetzt auf einmal da. Also wird es ja auch im Iran so sein, dass auf einmal irgendjemand erscheint, den wir gar nicht im Blick haben, oder wird es etwas Organisiertes sein? Und deswegen finde ich es gut, dass mit der Konferenz heute und mit der Veranstaltung gestern zumindest ein Signal und ein Symbol gesetzt wird. Ja, es gibt eine Alternative und wir sind auch organisatorisch dazu in der Lage. Es wird aber entscheidend sein, dass Sie nicht in das Problem des Syrien fallen werden. Das heißt, dass es zu viele Alternativen gibt. Es heißt, es ist extrem wichtig, dass auch relativ schnell klar wird, dass es eine Alternative gibt, die von allen wird nicht möglich sein, aber von vielen geteilt werden wird. Und natürlich haben wir die große Debatte, ist der Sohn des Schahs der richtige, ja oder nein? Ich will das nicht beantworten, das müssen Sie, das muss das iranische Volk tun. Aber ich glaube, es wird sehr wichtig sein, realistischerweise auch zu überlegen, wie muss man mit dieser Frage umgehen. Ich wünsche dem iranischen Volk, was ein wunderbares Volk ist, was eine lange Tradition hat, eine lange wissenschaftliche Tradition, wirklich alles Gute. Ich weiß, dass Sie es schaffen werden, eine Veränderung herbeizuführen. Sie können anders als in anderen Nachbarstaaten diese schaffen. Sie haben eine große Erfahrung auch in Demokratie. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten der Iran in eine bessere Zukunft kommen wird. Vielen Dank.